Kwa sasa tuende straight kwa topic yetu ya kwanza ambapo tunaongea kuhusu leadership and governance as a whole. Na tumekuwa tukiona in Africa, yeah, most African countries, not all of them, kwa sababu tumekuwa na countries kama Ghana, Tanzania hivi, JB ambazo zimekuwa peaceful na kunakuwa na transition nzuri sana once a president amekuwa elected out, na kuna mwingine amekuwa elected in, if there's any such thing. Sasa lakini in other African countries unapata kwamba there's always a problem. So what is the problem exactly? Are we as Africans cursed with this power thing? Yani ukikuwa umeshika power, is it like a curse? Mtu akiwa pande ya upinzani ni kama anataka kulipiza akiingia kwa hiyo kiti juu, kwa vile pande yake ilikuwa inateshwa, tena anaangalia mali na anaangalia kulinda family na nchi yake. Hiyo ndio ile shida iko dunia mzima. It looks like it's a curse, because when one gets into power, they take it as if it's their own. That's something they've owned. Maybe, let's say, one would feel less to leave the power, the seat. That's our power hungry. Akishikilia kitu ni kama is like a redundant, taki kuachilia. I think even because of wealth. Yeah. President wa US anaitwa tu Mr. President. Unajua kama Mr. Karanja, Mr. nani, Mr. President. Huku Kenya aitwe His Excellency, EGH, ABC, VCT, ETC, EBS. Hata kabla mtu hata ujue president nani ushalala kwa function. Angalia kama kwa convoy. President akipita hapa wanakuja na gari kama 20 zote Mercedes nini. President kama Obama anatembea na Probox. It's never that serious. Yeah. Na Tanzania anatumia bodaboda. Because JB, I think you so, pia sisi tuko na a role to play. Kiangalia nchi kama Uganda ni lazima mtu aondoke kwa hiyo kiti akiwa amepinduliwa. Sio lazima ate kuchagua. Ukiangalia wote kutoka Museveni serikali yapindua, angalia Amini, wale wote walikuwa Kabaka. Sasa kunaelekea ukiangalia Afrika mzima. Saa hii wote unaonekana ni kama amefuata hiyo mtindo. Ni lazima utoke nguvu. Museveni ali make decision ya chapwe. Nobody ali create, even the media, I'm sorry, even the media, they were afraid that if wakileta president huyu vile alifanyiwa, maybe their station itafungwa or something. No. So pia wana work with intimidation. Intimidation. Okay. Africans, every president from South Africa to it's intimidation. Okay, sasa tutaendelea na hii topic very shortly, but for now let us watch a small insert we've prepared ikiwa na maelezo zaidi. Matatu. Well, a leader should have a vision for the nation, where you want to take the country from point A to point B. So it should be somebody who is pursuing convictions, not cash. Now, unfortunately, we have got merchants who are misleading us by pursuing cash, not convictions. They've got no convictions about this country. They just want to become rich by stealing from us. If you look at the national anthem, it gives us a very, very clear roadmap or the goals that we should aspire for. But there's been nothing to do that, because if you look at the states that came out of Kenyatta, Moi, Kibaki, there are states that do not pursue the empowerment of the people. The welfare of the people is the most important thing in a country. We have not had that, and that, to me, that's the main problem. So we do not have a philosophy of governance. What this country needs is factories, industries, roads, proper infrastructure, a cheap credit, affordable credit that people can borrow, do business and move on, so that the philosophy can also shift from talking about loaves of bread to talking about bakeries. We need to get the correct electoral laws that lock out thieves and dirty people from competing for power. Because when these people are free to run, they have stolen money, they are very aggressive, good people shy away. So we need to knock them out first as the first line of defense, to have laws that do not allow corrupt people to run for office. The new constitution we have can only be given life if it gets a new leadership that thinks about this nation. Okay, kuna point moja ambayo ame bring out, which I really want us to follow up on, and that's the people and our role in the country. Now, do you think in Africa there is such a thing as true democracy? Very few people can be described as being fair on true democracy. Very few. Otherwise, hapa Kenya ni kila mtu avute pande yake. Selfishness, meanness. How do you define democracy? So to say whether you're democratic or not? It's the government of the people for the people.
It's supposed to be there for the people. Welfare, everything. We're supposed to be the ones who make up this government. Then why don't we do that as a people? But we have no people, we have only pretenders. Because like in an elections, takuja unipatie chapa, uchaguliwe. Takuja, you'll use all sorts of bribes, nini, kila kitu, ndio uchaguliwe. Sasa hata ukiingia si utajaribu sasa kurudisha zile pesa zako utumia. Is it your fault as a person, as a mwananchi, that we're in the situation we are in with the kind of leaders we have? In Africa, because of the youth and this kind of pombe haramu, this one is making people to choose the wrong leader. Because when you see, they just want something very small for them to be able to give that money, to receive that money, so that they may give out their vote. Do you have examples of cases of good democracy in Africa where it's being practiced? You know, like Tanzania. Tanzania president ukimwambia toka president, basi una shida. Chukua tafadhali na kuomba ukue president. Tanzania, yeah, but poverty. Okay, the president is anaweza toka, anaweza ingia, but hakuna development now. Bana, you've never heard of any fighting? Yeah. Nothing. Yeah? Na pia development yao iko nzuri. So you can take Ghana as a good example of democracy in Africa and then ask why, kwa nini to translate that? Hiyo tuseme mtu amekuja na kuambia ni aje, huo penye amesema nitafutie vijana nini, unawachukua. Mnaenda mnapewa kila mtu ataka udhao, si ndio? It's for a short mob, yeah, by the hata tuseme sultano utaikula tu haraka haraka, unajua ni ya bure, halafu uangalie maisha yenye iko mbele yako. Watoto wanafanana. Wewe uko na mtu wako, mimi niko na mtu wangu, wote wanafanana. Okay. Hiyo mambo ya mtu wako mtu wangu, si mtu wetu. Unaona? Hiyo pia ina bring about selfishness. Hii selfishness ina bring about umeweka mtu pale, umevote out mtu mmoja, amekataa kwa sababu anataka cling on to there because ako selfish. Then tunaanza kufight. Alafu we start calling Western Unions kukuja kusolve problems zetu. Is that right? Myself, I think it's not wise because even in your house, when you have conflicts, the end result, it's you and your husband who will sit down and solve your results. The other party will have gone. So it's the same case with the government. We shouldn't be calling outsiders to solve our problems. Okay, you end up spending a lot. Because you mtu mpaka umuangalie kama mgeni, si ndio? Hiyo mngekaa chini nyinyi wenyewe kama nyumba yenu, kama Kenya yetu, tujisolvie maneno zetu. That's one way of looking at it. Yeah, that's one way of looking at it, but tukuneo capability. We are capable of solving our issues. It's only that we are not confident. We are not hatujajijua kabisa. Exactly. It's very clear that democracy, good governance, good leaders all boils down to us. Yeah. You and me kama wananchi. Ni sisi tunaenda kwa kuvote. So you can't always complain that we have bad leaders, wanavotiwa au tunakataa kutoka, then you say, you know, it's their problem. It's also your problem. So you have to think. It starts with me. When you're going to cast that vote, what are you casting? It starts with you. Hiyo kuaminiana. Sasa leo asubuhi nilikwambia Samuel Nigeria amepass mpaka lazima confirm na Google na CNN. Juzi nikakwambia kutanyesha huku nisikia ukanyeshewa. Sasa where is all this tuaminiane. Sasa mimi nikikwambia Tanzania president ameacha kazi, you don't research on that information, unaniamini. Okay, that would be hard. Yeah, I can't trust you that much. Anyway, hayo ndo maoni ya watu kwa Matatu. Na kwa sasa we're taking kwa streets. Take it to the streets, yeah. By the way, it's her birthday today. Happy birthday, Miriam. Thank you. Take it to the streets. Hao viongozi wetu wenyewe ni poa, lakini ikifika siku ya election si utubembeleza sana. Tukishawavotia wanakuja wanatudanganya. Ni viongozi tuko nao, ni bora viongozi, si viongozi bora. Sijui wanakulanga nini, wote wanafanana. I feel they have the ability, yeah, since they were elected, and to some extent, according to what they are doing, they show up their capability. Nafaa tujali hiyo maslahi yetu. Tuangalie sana wale watu wako klasi ya chini. We don't look at their virtues, we don't look at where they've come from. We were not interested in the dockets they're given, as in we're just interested in probably their tribe, their material wealth. Viongozi wote ni bure.
Hayo ndo maoni ya watu kwa sasa uendelee jana confuse kidogo. Endelea. Hayo ndo maoni ya watu kwa streets and now we're going for short break. Yeah. Tukate keki. Tukate keki. Tutakutumia hapo na M-Pesa. We'll be right back.